亲爱的 Bhakti-Vedanta Narasimha Swami Mахарадж 为我们讲解今天的早课大伯加瓦唐甘露，敬请聆听 Hare Krishna。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, just a minute, Daisha. Минуточку, подождите. Okay, so we were hearing about Gopa-kumara traveling from, he was of course a cowherd boy from Govardhan, and he got a mantra from his guru, and he was traveling in different places in the universe. Итак, мы слушаем о том, как Гопа-кумар путешествовал. Это пастушок из деревни Говардхан. Он получил от своего гуру мантру и путешествовал по разным местам во Вселенной. He came to heavenly planets, and then he went all the way up to Brahmaloka. Он достиг райских планет, а затем и Брахмалоки, которая была расположена выше всех остальных планет. And in Brahmaloka, it happened that he got the position of Lord Brahma. He became Lord Brahma. И на Брахмалоке так случилось, что он занял положение Брахмы, то есть стал Брахмой. So when he became Lord Brahma, he got involved in a discussion with the other residents there in Brahmaloka. They were discussing about the significance of liberation. И тот, кто становится Брахмой, занимается различными дискуссиями с теми, кто живет на этой планете, на Брахмалоке. And they were discussing how liberation is very insignificant for a devotee. И они обсуждали значение освобождения. The devotee easily achieves liberation. It's not something very important for a devotee. Преданные достигают освобождения естественным путем, поэтому оно для них не столь важно. Coming to the platform of liberation, devotee realizes his own self. He can realize himself as a spirit soul, but he doesn't have any knowledge of the Supreme Lord. И достигнув платформы освобождения, преданный осознает себя. Он становится способен осознать себя как духовную душу. Однако у него нет знания о Верховном Господе. And when there are some rare souls who come to the platform of the impersonal Brahman, they become attracted to devotional service. Есть некие очень редкие души, которые, достигнув платформы имперсонального Брахмана, привлекаются преданным служением. These kind of souls are not very rare, not very common. It's very, very rare. But there are some people who they come to the platform of the impersonal Brahman, and when they take up devotional service, the devotional service is very easy for them. Такие души встречаются нечасто. Однако есть люди, которые, достигнув имперсонального Брахмана, начинают заниматься преданным служением, и преданное служение оказывается для них очень легким. Because they've already detached themselves completely from the material world. Потому что они на этот момент совершенно не привязаны к материальному миру.
And so when they take up devotional service, they experience great spiritual happiness. Поэтому, если они принимают процесс преданного служения, они переживают огромное духовное блаженство. So they're able to transcend, they're able to perform devotional service without any difficulty. Они могут заниматься преданным служением без всяких проблем. And the pleasure of devotional service is so much, much greater than any kind of pleasure they'd ever experienced when they were impersonal. И наслаждение от преданного служения во много раз превосходит то наслаждение, которое они испытывали, находясь в имперсональном брахмане. So when they do that devotional service, they experience how they can experience how Krishna, or the personality of Godhead, is they see how he is enjoying their devotional service. И когда они занимаются преданным служением, они видят, как Господь Кришна, Верховная Личность Бога, сам наслаждается преданным служением. Because the devotee is doing service for Krishna, he may be worshipping, in material world we worship the deity, but in the spiritual world you're personally serving Krishna. It's not different from the deity, but still there's more pleasure to serve Krishna, the person. The deity is also person, but still you feel greater pleasure in the spiritual world. И поскольку преданные занимаются служением, как вы знаете, в материальном мире они поклоняются божествам, однако в духовном мире они лично служат Кришне. Это не отлично от служения божествам, однако если служить Кришне лично, то наслаждения здесь гораздо больше. Божества — это также личности, однако все же в духовном мире вы испытываете больше наслаждения. So the devotee realizes that he is the servant of Krishna, and he can identify himself as Krishna's servant because he's doing personal service for Krishna. Таким образом, преданный осознает, что он слуга Кришны. И он идентифицирует себя как слугу Кришны, поскольку он выполняет личное служение Кришне. Here we're preparing ourselves to go back to Godhead, to do personal service for Krishna. И здесь мы готовим себя к возвращению назад к Богу и выполняем личное служение Кришне. But in the spiritual world, you're directly serving Krishna. But maybe serving Krishna through many other devotees. Но в духовном мире вы непосредственно служите Кришне. Возможно также служить Кришне посредством множества других преданных. And the devotee can see all the different qualities of Krishna and his attractive features. Преданные могут видеть различные качества Кришны и его привлекательные стороны. So we shouldn't think that because a devotee is only aware of himself that he cannot understand Krishna. A devotee, he's aware of himself, he knows himself as a soul, but it doesn't mean that he cannot understand Krishna. Нам не следует думать, что если кто-то является преданным, то он осведомлен только о себе, и он не понимает, кто такой Кришна. И, конечно, преданный знает себя, знает о том, что он душа. Однако это не означает, что он не понимает, кто такой Кришна. We're also a part of Krishna. So if we know ourselves, we also know a part of Krishna. Мы также являемся частицами Кришны. Поэтому мы также частично знаем и Кришну. We have a relationship with Krishna. И у нас есть отношения с Кришной. So we can know the Supreme Lord, and we can also know ourselves. Мы можем знать и Верховного Господа, и себя. When we know ourselves as the Lord's servant, we're subordinate to. We're not equal to Him. We're under Him. We're His servants. И когда мы понимаем, что мы являемся слугами Кришны, также понимаем, что мы не равны Ему и находимся ниже, чем Он. Мы Его слуги. So if we were only aware of Krishna and we're not aware of ourselves,
that wouldn't be good. We should also know about our own self in relation to Krishna. Однако, если мы осознаем, кто такой Кришна, и не осознаем самих себя, это не очень правильно. Мы также должны осознать также и себя, и свои отношения с Кришной. So we have to see everything clearly in the proper manner. We have to be able to see properly, proper vision, transcendental vision. Мы должны видеть все правильным образом. Должно быть правильное трансцендентное видение. So last week we were also explaining about in the samadhi, when the impersonalist gets to samadhi, that their samadhi is very dry. There's no real happiness there, hardly, compared to the happiness of a devotee. В прошлый раз мы поясняли, что когда имперсоналист находится в самадхи, это его самадхи очень безжизненно, оно лишено настоящего счастья. Это несравнимо с тем счастьем, которое испытывает преданный. The impersonalists, they want to stop the mind. They make the mind just become blank, empty. Имперсоналисты останавливают свой ум. Они погружают свой ум в черноту и пустоту. But the devotee, he meditates on the Lord, and the Lord also appears in the mind of the devotee. Однако преданные медитируют на Господа, и Господь появляется в уме преданного. Just like when the sunlight was reflected on a big crystal mountain, then it's very wonderful. Например, как солнце преломляется в большом кристалле. Это прекрасное явление. So devotee, he is experiencing that kind of happiness. That he can actually see the Lord. The Lord appears in his mind and he enlivens the mind, and all the senses become enlivened. Devotee is eager to do service for him. Преданные испытывают именно такое счастье. Они в действительности видят Господа. Господь появляется в их уме. Все их чувства оживают, и преданные стремятся выполнять служение для Господа. Okay. But so devotional service, we find to come to that level of devotional service, to experience that kind of samadhi, we need to get the mercy of the Lord. Но чтобы испытать такой опыт в преданном служении и погрузиться в такое самадхи, мы должны получить милость Господа. We need to be absorbed in the sweet qualities of Krishna and his wonderful relationship with the devotees. Мы должны созерцать все сладостные качества Кришны и его замечательные отношения с преданными. Krishna is always enjoying his pastimes, and he likes to share them with his devotees. Кришна тоже наслаждается такими играми. Ему нравится вступать в такие игры со своими преданными. And because Krishna is so kind and so attractive, so the devotee feels so much happiness, so much pleasure in service. Преданные чувствуют большое счастье, потому что Господь очень добр и так привлекателен. Поэтому им очень нравится служить Ему. But for the impersonalists, they cannot understand these kind of things. Однако имперсоналисты не понимают таких вещей. But if they will go on, if they continue to practice self-realization, and if they come to understand their relationship with the Lord, then they can begin to experience that kind of happiness. Если они могут продолжать свою самореализацию и могут прийти к осознанию отношений с Господом, тогда они тоже могут испытать такое блаженство. So the happiness in devotional service is coming from the sweetness of the Lord in his different pastimes. Счастье, преданное служение, исходит из сладости Господа в Его различных играх. But if people are not familiar with this kind of pleasure,
then they cannot even imagine what it's like. А те, кому неизвестно такое наслаждение, даже не могут себе вообразить его. People doing bhakti, devotional service, their bhakti also includes realization of the Brahman. А когда человек занимается бхакти, преданным служением, оно также включает в себя понимание Брахмана. So the nature of bhakti is eternal, full of bliss and knowledge. Природа бхакти – это вечность, знания и блаженства. So because bhakti is an opulence of Krishna, it's a way in which we can merge into the Supreme, that we can become blissful by merging into the Supreme. No. Bhakti is so blissful that we will never want to merge into the Supreme. И поскольку бхакти является одним из достояний Кришны, мы знаем о том, что мы можем погрузиться во Всевышнего. Бхакти означает, что мы никогда не погружаемся в Господа. The impersonalists, their happiness is in the merging. Счастье имперсоналистов как раз заключается в таком погружении. They think this becoming one and getting that liberation. They think that is satisfaction. That is their goal. But the devotee would never have an interest in that. Они хотят стать едиными, получить освобождение. Они думают, что это истинная удовлетворенность и цель. Однако преданные никогда не интересуются такими вещами. The impersonalists, their happiness is, it's just on one level, but the devotee's happiness is always increasing. Счастье имперсоналистов всегда находится на одном уровне, однако счастье преданного постоянно возрастает. Yeah, it becomes sweeter and sweeter and newer and more pleasure at every moment. Оно становится все слаще и слаще, постоянно обновляется и доставляет удовольствие ежесекундно. By devotional service, we can see how we can get power to do what seems even impossible. Благодаря преданному служению мы получаем силу делать то, что обычно считается невозможным. Devotional service is full of variety, so many different ways in which we can do service for Krishna. Преданное служение полно разнообразия. Есть множество разных способов, с помощью которых мы можем оказать Кришне служение. It's always expanding and more pleasure, but this can never be understood by the non-devotees. И это наслаждение все более и более расширяется, и непреданным никогда этого не понять. So the Supreme Lord is one and is unchanging. Верховный Господь один, Он неизменен. But at every moment, He's always bringing newer and newer ways of pleasing the devotees. Однако Он ежесекундно привносит все новые и новые моменты для удовлетворения своих преданных. He does this. He's able to do these, expand Himself and show more and more varieties by His inconceivable power. Он распространяет себя и демонстрирует различные формы с помощью своей непостижимой энергии. So although he is one and unchanging, but still His activities and His devotees are full of variety. Несмотря на то, что Он один и неизменен, Его действия и все Его преданные полны разнообразия. Yeah, and He is also full of variety, not only His devotees. И Он также полон разнообразия, не только Его преданные.
So the pastimes between the Lord and his devotees are very special, and only the devotees can understand. Игры между Господом и Его преданными – это нечто особенное, только преданные могут понять их. So Lord Vishnu is the supreme Brahman, and he's over everyone, and he's very attractive. He shows so much good all good qualities. How he's very compassionate towards his devotees. Он пребывает выше всех. Он очень привлекателен и являет все замечательные качества. И он очень милосерден к своим преданным. And allows them to experience the greatest pleasure, far beyond the pleasure of the Brahman. И он позволяет им испытать величайшее удовольствие, которое намного превосходит удовольствие, которое испытывается в Брахмане. So there's a big difference between the pure devotees and the impersonalists who are liberated. Although they may be liberated, таким образом, имеется огромная разница между чистыми преданными и имперсоналистами, достигшими освобождения. И хотя они достигли освобождения, они никогда не сравнятся с преданными Кришны. So the Lord Vishnu, he is the controller of everything, and his personal beauty, wonderful pastimes are very attractive. Господь Вишну контролирует все, и его красота, великолепные игры невероятно привлекательны. And the devotee is able to experience this pleasure more and more as he goes on engaging in the Lord's service. И преданные могут испытать это наслаждение больше и больше по мере того, как они вовлекаются в служение Господу. Even though there's no material qualities in the Lord, but still there's so much variety in him. Несмотря на то, что у него нет материальных качеств, в нем все же столько разнообразия. And this is absorbing the mind of all the devotees, the pure devotees who are engaged in his service. They're experiencing the varieties and the wonders of the Lord. Это полностью занимает ум чистых преданных, которые заняты служением Ему. И они видят различные проявления и чудеса, которые являет Господь. So the Lord shows all these different varieties. He shows the varieties of his personality to please his devotees and to attract the devotees to serve him in different ways. Таким образом, Господь являет все свое разнообразие для удовольствия своих преданных, чтобы привлечь преданных служить Ему различными способами. Devotees want to do more hearing and chanting because they see more variety in the Lord. They want to glorify the variety. They want to speak about it and they want to hear about it. Преданные хотят делать больше, больше слушать, воспевать, поскольку они видят все больше и больше разнообразия в Господе. И они прославляют все Его разнообразные проявления и хотят говорить о них, и хотят о них слушать. Just like fire can never become cold, it's always hot. Как, например, огонь никогда не становится холодным, он всегда горячий. So the same way, the supreme truth always has so much. It's changeless, but it's so much pleasure, so much satisfaction for the devotee. Таким же образом, высшая истина все время меняется, и она чрезвычайно удовлетворяет преданных. So the Lord is without any duality. There's no duality in his nature, but there's so much variety. Господь не имеет никакой двойственности. Его природа не двойственна, однако она очень разнообразна. 各种各样的种类的。 Just like he comes in many different avatars, and he comes as the super soul in everyone's heart. Например, он приходит как различные аватары, и также он приходит как сверхдуша в сердце всех живых существ.
then he has so many expansions, like the jivas and the material energy. That's his expansion. И также он являет множество экспансий, как, например, дживы в материальной энергии. Это все его экспансии. Then there's also many different ways in which we can perform devotional service. Not only hearing and chanting, but we can also embrace the Lord in all these different, you can have personal connection to the Lord, embracing Him and massaging His feet, and doing these different kinds of services. И существует множество способов, с помощью которых мы можем совершать преданное служение. Это не только слушание и воспевание. У нас могут быть личные отношения с Ним. Мы можем обнять Его, массировать Его стопы, оказывать Ему различные виды подобного служения. So this gives the devotees, so when the devotees get these opportunities for these different services, they feel so much pleasure. И когда преданные получают столько возможностей для служения, они испытывают огромное наслаждение. So devotees can serve the Lord externally and internally with their senses. They can serve the Lord externally and internally, which gives them more pleasure. И преданные при этом задействуют свои внешние и внутренние чувства. И служат Господу таким образом, с помощью внутренних и внешних чувств, чтобы доставить Ему больше удовольствия. So the happiness of liberation is very small compared to devotional service. Поэтому блаженство освобождения выглядит жалким по сравнению с блаженством преданного служения. So Lord Krishna is the protector of his devotees. His power is eternal. His power is eternal and of infinite variety. Господь Кришна – защитник своих преданных. Его энергия вечна и бесконечно разнообразна. So he lives in the spiritual world. His residence is in the spiritual world. Он живет в духовном мире, а там находится его резиденция. So Gopa-kumara wanted to understand all of these things. So the personification of the scriptures about devotional service had described this. Таким образом, Гопа-кумар спрашивал об этом, желая понять все эти вещи. И он попросил персонификации священных писаний рассказать ему обо всем этом. And they're also giving a blessing to Gopa-kумara. И они также дали ему благословение. So although Krishna, so they're telling Gopa-kumara about how in the spiritual world the devotees there enjoy the personal association of the Lord. Они рассказали Гопа-кумару, каков духовный мир и как наслаждаются в нем преданные, имея личные взаимоотношения с Господом. Not only the devotees in Vaikuntha, but even the devotees in the material world, they're able to associate with the Lord. Это касается не только преданных в Вайкунтхе. Преданные в материальном мире тоже могут наслаждаться общением с Господом. And they're always experiencing the mercy of the Lord. Они получают милость Господа. And they're not afraid of any kind of destruction. They're not worried about the end of the material body, because they know Krishna is going to protect them. И они не боятся уничтожения, не боятся исчезновения своего материального тела, поскольку они знают, что Кришна придет и защитит их. Krishna said in Bhagavad-gite, Kuntiya pritijanihi name bhakta pranashati. My devotee will never perish. Кришна говорит в Бхагавад-гите: мой преданный никогда не погибнет. So the process of bhakti yoga is eternal. It cannot be destroyed. Процесс бхакти-йоги является вечным. Он неразрушим.
when we do devotional service, like hearing and chanting, it's not done with the material body. It's a spiritual activity. И когда мы занимаемся таким видом преданного служения, как слушание и воспевание, это не касается материального тела, это духовная деятельность. It's Krishna's special mercy upon the devotee. Это особая милость Кришны для своих преданных. So the Bhakti Shastras, they bless Gopa-kumara that Krishna would protect him from all the obstacles to devotional service. Бхакти-шастры таким образом благословили Гопа-кумара, что Кришна защитит его от всех препятствий на пути преданного служения. One of the obstacles could be that he simply has a desire to be liberated. И одно из препятствий на этом пути – это желание освобождения. So they have been describing how liberation is not important. Devotee doesn't worry about it at all. И здесь было описано, насколько неважным является освобождение. Преданные вообще не думают о нем. So intelligent people, they don't waste their time trying to get liberation. И разумные люди не тратят время, пытаясь достичь освобождения. And they don't worry about trying to cultivate the impersonal philosophy. И они также не пытаются развивать имперсональную философию. But if somebody is really attached to this impersonal liberation, Однако некоторые все же очень привязаны к имперсональному освобождению. then they can also begin devotional service. Но они также могут заниматься преданным служением. They can also become new devotees. Они могут стать преданными новичками. So there's 4 kinds of evidence to establish philosophy. The first one is using the senses, direct perception. Существует 4 вида доказательств, подтверждающих философию. Первое из них – это непосредственное наблюдение. The second thing is logic. Just like logic, we would say, I think like this, or it's logical. We will say, we'll try to explain things using logic as an example. А второе – это логика. Например, когда мы говорим «я так думаю» или «это логично». Например, мы пытаемся что-то объяснить с помощью логики. 引述例子来解释。 Yeah, we see men are dying. So we think, oh, man died, this man died, that man died, all men must die. Например, мы видим, человек умирает, и мы говорим «этот человек умер, тот умер», то есть все люди смертны. So that's logic. Another way of getting evidence is by the opinion of authorities. Вот это логика. Но другой путь познания – это опора на авторитеты. And then finally by analogy. Это делается путем аналогий. So they had used all these different types of evidence to show how devotion is much greater than liberation. И таким образом были использованы все эти виды доказательств для того, чтобы доказать, что преданное служение гораздо выше освобождения. So they just gave a brief description. Это просто краткое описание. Okay, then, so the Bhakti Shastras tell Gopa-kumara, if you have really understood how insignificant liberation is, and if you really want to get the treasure of devotion, then worship your mantra. Just take shelter of your mantra. И далее бхакти-шастры говорят Гопа-кумару: если ты на самом деле осознаешь, насколько незначительным является освобождение, если ты действительно хочешь получить сокровище преданности, поклоняйся с помощью своей мантры. Просто прими прибежище в своей мантре. And then they said, now listen to this secret. We're going to tell you a secret. А сейчас послушай тайну. Мы собираемся тебе рассказать некую тайну. And they tell him, outside
this universe, and the universe goes for 500 million yojanas. There are 8 covering shells over the universe. А Вселенная простирается на 5 миллиардов йоджан. Есть 8 оболочек, которые покрывают Вселенную. One yojana is 8 miles. Одна йоджана – это 8 миль. And so 在宇宙有8层覆盖， and each shell is 10 times thicker than the next one. И каждая из этих оболочек в 10 раз толще предыдущей. And if you cross beyond these shells, then you will reach the abode of Maha-Kala. И если ты пройдешь сквозь все эти оболочки, ты достигнешь обители Маха-Калы. Maha-Kala is where material existence has disappeared. There's no material existence there. Маха-Кала – это то, где исчезает материальное существование. Там больше нет материального бытия. All material cause and effect are not there. Nothing material there. Там нет материальных причин и следствий. Вообще нет больше ничего материального. So this is actually the place of Mahavishnu, the causal ocean. Это также является местом расположения Махавишну, причинного океана. Yeah, Arjuna had gone there with Krishna when they went there to get the children of the Brahmana, because one Brahmana in Dwarka, his wife had miscarriages, she'd lost all her children. So Arjuna and Krishna went there to get back the children of the Brahmana. Арджуна побывал там вместе с Кришной, когда они отправились туда за детьми Брахмана. Поскольку жена одного Брахмана в Двараке никак не могла выносить детей, у нее все время случались выкидыши. И Арджуна с Кришной отправились туда, чтобы вызволить детей этого Брахмана. So it's beyond the material world. Это все вне материального мира. So Maha-Kala's personality cannot be described. Персонификация Маха-Калы не поддается описанию. But somehow great sages, they try to describe him. Но все же великие мудрецы пытаются описать его. He appears with a form, but he appears also without a form. It depends how people worship him. To some people he has a form, and to some people he doesn't have a form. Он проявляется в какой-то форме и все же не имеет никакой формы. Это зависит от того, как люди поклоняются ему. Для некоторых у него есть форма, а для других нет. So the Lord's servants who have the desire to go there, they see him in their heart as the absolute truth. Преданные Господа, которые изъявляют желание попасть туда, могут видеть его в своем сердце, как абсолютную истину. The liberated Vaishnavas, they can go there, they can see the Lord. Туда могут попасть освобожденные вайшнавы. Они могут видеть Господа. They can see the form of Brahman in person. They can see the actual form of spiritual existence. Они могут видеть личную форму Брахмана, могут видеть истинную форму духовного бытия. So then they told Gopa-kumara, you should use your mantra to go there, and you will be able to fulfill all your desires by seeing the form of the Lord in this way. Таким образом, эти бхакти-шастры сказали Гопа-кумару: используй свою мантру, чтобы добраться туда. И там ты сможешь исполнить все свои желания. Видеть Господа в таком виде. So they told him, if you stay here on Brahmaloka, you have to spend a long time to wait for the end of the life of Brahma. But better you just go back to Vrindavan first. Go back to Vrindavan. И еще они сказали ему: если ты останешься здесь, на Брахмалоке, тебе придется очень долго ждать конца жизни Брахмы. Но лучше, если ты сначала вернешься во Вриндаван, поэтому лучше вернись во Вриндаван. So when
when Gopkumar heard these words, then his devotion increased, and he began to think about the Lord, and he thought of his devotion to the Lord. He thought what to do. И когда Гопа-кумар услышал эти слова, его преданность усилилась, и он начал размышлять о Господе. Он думал о своей преданности к Господу и о том, что же теперь делать. Because here he's in the position of Lord Brahma. So he had the position of Lord Brahma, and he had the Lord. The Lord Vishnu was there, was like his father. Поскольку здесь, в положении Брахмы, Господь Вишну находился с ним, как его отец. So he thought, how can I leave here to go somewhere else? Because the Lord is here as my father. И он подумал, как же я уйду отсюда, куда-то еще? Ведь Господь здесь со мной в качестве моего отца. He knew that bhakti is much greater than liberation. Он узнал, что бхакти гораздо выше, чем освобождение. And bhakti gives so much inconceivable happiness. И бхакти приносит безграничное наслаждение. And he's there on Brahmaloka, and the Maha-Purusha is giving him care, is like his father, and he's like the son. So it's difficult for him to leave. И здесь, на Брахмалоке, Маха-Пуруша заботился о нем как отец, а Гопа-кумар был словно бы его сыном. Поэтому для него было очень трудно уйти отсюда. But then the Maha-Purush, who is the Supreme Lord, the name of the Supreme Lord, the Maha-Purush understood what Gopkumar was thinking, and he gave him instruction. Однако, когда Маха-Пуруша, это имя Верховного Господа здесь, узнал о том, что собирается сделать Гопа-кумар, он дал ему наставление. Because the Maha-Purush, he's the deity of Brahmaloka, and he knows what's taking place in everyone's heart. Поскольку Маха-Пуруша является божеством Брахмалоки, и он знает все, что происходит в сердце каждого. So he knew what Gopkumar was thinking. Поэтому он знал, о чем думает Гопа-кумар. So the Maha-Purush told Gopkumar, said, go to Mathura, go back to Vrindavan, Mathura, go to your place where the cows are, and where the nice forests of Vrindavan, go to see the place of my pastime. Поэтому он сказал Гопа-кумару: ступай в Мадхуру, вернись во Вриндаван и в Мадхуру, вернись в то место, где твои коровы, в прекрасные леса Вриндавана, отправляйся туда, чтобы увидеть мои игры. Vraja, Vrindavan is much greater than Brahmaloka. Враджа и Вриндаван – это гораздо более великие места, чем Брахмалока. Because the Lord performs wonderful pastimes there in Vrindavan. Господь там являет свои замечательные игры. And so the Maha-Purush told Gopkumar, it's been a long time since Lord Brahma prayed to take birth as a blade of grass in И Vrindavan. Маха-Пуруша сказал Гопа-кумару: Господь Брахма очень долго молился, чтобы принять образ травинки во Вриндаване. Because Gopkumar may be thinking, I don't know, I don't think I should leave here. Поскольку Гопа-кумар мог думать, может быть, мне не следует уезжать отсюда. But the Maha-Purush is telling him that Brahma prays to be born in Vrindavan, even as a blade of grass. Однако Маха-Пуруш сказал ему: Брахма молится, чтобы родиться во Вриндаване, хотя бы в виде травинки. So Brahma, being in Vrindavan is much better than being in Brahmaloka. Even being Lord Brahma is better to be in Vrindavan. И для Брахмы находиться во Вриндаване гораздо лучше, чем на Брахмалоке. Даже будучи Брахмой, лучше жить во Вриндаване. But Gopkumar has been on Brahmaloka for some time, maybe about 1 year. But 1 year on Brahmaloka is many lifetimes on earth. So he's worried maybe Vrindavan has changed. А Гопа-кумар пробыл, однако, на Брахмалоке какое-то время, может быть, около 1 года. Однако год на Брахмалоке – это множество жизней на земле. И он подумал, может быть, Вриндаван изменился за это время. But Maha-Purusha, the Supreme Lord, he tells him, you don't have to worry, it's the same Vrindavan, it hasn't changed, it's not affected by time.
А Маха-Пуруша сказал ему: «Не беспокойся о том, что Вриндаван может измениться. Он всегда один и тот же, он не подвержен влиянию времени». And if you go there to Vrindavan, there you will meet your guru, your guru is very dear to me. The Maha-Purusha is telling Gopa-kumara that actually if you go to Vrindavan, you meet your guru, and your guru is very dear to me. И когда ты пойдешь во Вриндаван, ты сможешь там встретиться со своим гуру. Твой гуру очень дорог мне. And by the mercy of your guru, you will be able to understand much more. По милости твоего гуру ты смог понять намного больше. So Gopa-kумara may be worried that if he goes to Vrindavan, there'll be nobody there. But the Lord tells him, no, your guru will be there. He will guide you. He will tell you everything. То есть Гопа-кумар мог бы обеспокоиться тем, что он пойдет во Вриндаван, и там уже никого не будет. Однако Господь сказал ему: нет, твой гуру будет там, он будет наставлять тебя и расскажет тебе все. Guru can tell you more about devotional service than you can learn from the Lord himself. Гуру может рассказать тебе больше о преданном служении. Гуру может рассказать тебе о преданном служении больше, чем ты смог бы узнать от самого Господа. And they said, when after you see your guru, then you will soon come to see me as Maha-Kala Pura, as in Maha-Kala, you'll come to see me in the place of that place beyond the material world. You will also come there. И еще он сказал ему: после того, как ты увидишь своего гуру, ты можешь встретиться со мной в форме Маха-Калы за пределами вселенной. Ты также можешь отправиться туда. The Maha-Kala Pura is a place of liberation beyond the material world. Маха-Кала Пура – это место освобождения, которое находится за пределами материального мира. And the Maha-Kala, Lord Maha-Kala, is not different from the Maha-Purusha. Maha-Purusha is in Brahmaloka, and the Maha-Kala is in the Maha-Kala Pura, which is beyond the material world, but they're the same. They're both the Supreme Lord. Маха-Пуруша находится на Брахмалоке, но Маха-Кала Пура находится за пределами вселенной, материального мира. Однако они оба одно и то же, они оба являются Верховным Господом. So we may think, well, what's the point to go there? It's the same Lord, you know. But the idea is if you go there, then you will get more realization. You'll understand more the glories of the Lord. And you'll experience more bliss than you can experience here. Мы могли бы подумать, какой же смысл туда отправляться, если там тот же самый Господь. Однако смысл в том, что если вы туда отправитесь, то вы обретете гораздо большее понимание о славе Господа. И вы можете испытать блаженство гораздо больше, чем испытываете его здесь. And by the mercy of the Lord, you will be able to experience so many wonderful things. И по милости Господа ты сможешь испытать гораздо больше удивительных вещей. So Gopa-kumara, he simply wants to enjoy in Vrindavan, but the Maha-Purusha is telling him, well, no, you come to this place, you'll enjoy something else. Гопа-кумар просто хотел наслаждаться Вриндаваном, однако Маха-Пуруша сказал ему: нет, если ты отправишься в это место, ты насладишься там кое-чем еще. Yeah, you're just going to spend a short time in Vrindavan, and then you're going to go beyond the covering of the universe, and you'll come to this place beyond the universe. Ты проведешь какое-то недолгое время во Вриндаване, а потом ты отправишься за пределы оболочек вселенной. Ты отправишься в место, которое находится за пределами вселенной. And after all your desires have been satisfied, then you will come back to Vrindavan and you'll stay with me and play with me in Vrindavan. И после того, как все твои желания будут удовлетворены, ты отправишься во Вриндаван и уже останешься там, будешь наслаждаться играми там со мной. Because he's been traveling to so many different places,
So he may be worried that, oh, I'm getting tired of all this traveling. I just want to stay in one place. So soon he will do that. He will find his final destination. Поскольку Гопа-кумар путешествовал в разные места Вселенной, он мог бы сказать: ой, мне уже надоело путешествовать. Я хочу находиться в каком-то одном месте, чтобы это было моим окончательным местопребыванием. And finally he will get the association of Madan Gopal in Goloka Vrindavan. И в конце концов он получит общение с Мадан Гопалом в Голока Вриндаване. Madan Gopal is both in the material and in the spiritual world. Мадан Гопал находится и в материальном, и в духовном мире. So it was very sad for Gopa-kумара that he got this instruction that he has to leave Brahmaloka, but he took the Lord's instruction and he came to Vrindavan. Гопа-кумар очень опечалился, получив такое наставление о том, что он должен покинуть Брахмалоку. Однако он принял наставление Господа и отправился во Вриндаван. And he was, in some ways, he was joyful also because he heard that he would be able to play with the Lord in Vrindavan. С другой стороны, он радовался, потому что во Вриндаване он будет играть с Господом. But for some time also, he has to experience the separation from the Lord. Однако временами он испытывал чувство разлуки с Господом. Okay, so next time we're going to hear about how he goes, what happens in Vrindavan and how he goes to Maha-Kala. В следующий раз мы послушаем о том, что произошло во Вриндаване и как он отправился к Маха-Кале, в Маха-Кала-пуру. Okay, any questions? Вопросы? Hare Krishna， 我们有一个问题看到吗？对不起，没看见。哦，没看到。我这边。我读一下。好的好的。西塔拉尼玛达基的问题，顶拜姑的。我们刚刚修习 Krishna 知觉，体会到的快乐，是您刚才说的这种快乐的一点点展示吗？还是感官享乐呢？如何区分？这是第一个问题。Siddharani Mataji asked, when we began to practice devotional service, the happiness we experience is only a small manifestation of this. Ситарани Матаджи спрашивает, когда мы начинаем практиковать преданное служение, мы испытываем лишь небольшое проявление счастья, которое является чувственным наслаждением. Well, it depends how you're enjoying your devotional service. Но это зависит от того, насколько вы наслаждаетесь преданным служением. Are you doing it for Krishna? Делаете ли вы это для Кришны? Or are you just doing it for your sense, for your pleasure? Или вы делаете это для наслаждения своих чувств? Devotional service means to be conscious of Krishna. So we do it when we do the activities, and it's not just doing the activity, but we do it in consciousness of Krishna. We want to please Krishna. Преданное служение означает сознавать Кришну. Когда мы что-то делаем, это не значит, что мы просто это делаем, но мы выполняем все это, находясь в сознании Кришны. Мы хотим удовлетворить Кришну. There has to be some consciousness of Krishna, that this is for Krishna. I'm trying to please Krishna. This is, we dance for Krishna, we sing for Krishna, we cook for Krishna. Должно быть какое-то сознание Кришны. Это все для Кришны. Мы пытаемся удовлетворить Кришну. Мы танцуем для Кришны, поем для Него, готовим для Него. So if you're doing it in that kind of consciousness, then it's devotional service. But if if we're doing it in the bodily consciousness, and we're thinking, look at me, and I did this, we're feeling more conscious of ourselves. We want to be pleased. И если вы это делаете в таком умонастроении, это и есть преданное служение.
Однако, если вы делаете это в телесной концепции, то вы думаете: посмотрите на меня, я сделал вот это. Мы чувствуем больше сосредоточенности на себе, хотим удовлетворить себя. So we hope you're doing your activities for the pleasure of Krishna. Поэтому мы надеемся, что вы все выполняете для удовольствия Кришны. Then it's devotional service. Это и есть преданное служение. And then the test is that you keep doing it, that you enjoy doing it, you do it more and more. If you're doing it in the bodily consciousness, then you'll do it for some time and then you'll give up. You'll stop doing it. But if you're in spiritual consciousness, then you want to do it more and more. Вкус — это значит, что вы продолжаете делать это и наслаждаться. Если же вы делаете это в телесной концепции, то какое-то время вы будете делать это, а потом бросите. Вы прекратите это. Однако в духовной концепции вы будете делать это все больше и больше. So that's the test. We'll see how long we keep doing it. Вот это и есть тест. Как долго вы сможете продолжать этим заниматься? Okay. Окей. Next question. Следующий вопрос. Второй вопрос от Матаджи. Являются ли имперсоналисты более восприимчивыми к сознанию Кришны? Если да, то что значит держаться подальше от общества имперсоналистов? Гуру Махарадж и переводчик, примите мои смиренные поклоны. Yes, we said it's very rare that an impersonalist can become a devotee. Мы бы сказали, что имперсоналисты очень редко могут стать преданными. And those that we're talking, that the impersonalist who's already liberated in the spiritual world, then he might become a devotee. But we're talking about impersonalists here in this material world. We don't associate with them. Мы говорили о том, когда имперсоналисты уже освобождены, находятся в духовном мире, а тогда они могут стать преданными. Однако вы говорите об имперсоналистах здесь, в материальном мире. Мы с ними не общаемся. 那是不容易的。 We have to see some impersonalists, you have to see how much they're interested, how much they're attracted to the chanting of the holy name. If they're attracted, then you can give some association. But we don't go to associate with them. Мы должны посмотреть, насколько эти имперсоналисты привлечены воспеванием святого имени. И когда им нравится это, они могут общаться. Но мы не собираемся идти и общаться с ними. Okay, Следующий вопрос. 好的，下一个问题，幸运女神，顶拜咕噜的莲花族，Bhактичару Махараджа. Следующий вопрос. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны вашим лотосным стопам. Бхактичару Махарадж — это первый ученик Шрилы Прабхупады, у которого в имени есть слово «бхакти». Пожалуйста, скажите, что означает слово «чару»? Charu means etiquette. Means nice. It means proper etiquette. Чару — это значит этикет, значит правильное поведение. Okay. Хорошо. 好的，下一个问题，刀起马德吉。 Следующий вопрос Мададжи. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны вашим лотосным стопам. В чем разница между Шримад-Бхагаватам и Брихад-Бхагаватамритой? Well, the difference is the Bhagavatam is the ripened fruit of the Vedas. Разница в том, что Бхагаватам — это зрелый плод ведической литературы. And this Brihad-Bhagavатамрита from Sanatana Goswami, he's giving us he's taking some points from the Bhagavatam and he's expanding them and helping us to understand more the message of the Bhagavatam. А это Брихад-Бхагаватамрита, написанная Санатаной Госвами. И он взял кое-какие положения из Бхагаватам и развил их для нас, для лучшего понимания послания Бхагаватам. So by studying Brihad-Bhagavатамрита, it helps us to understand it, to deepen our appreciation and attachment for Srimad Bhagavatam. Таким образом,
С помощью Брихад-Бхагаватамриты мы сможем глубже оценить и понять Бхагаватам и привлечься им. Okay. Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Матаджи. Гуру Махарадж, переводчик, все преданные, примите мои смиренные поклоны. Я чувствую, что если не прилагать усилий в духовной практике какое-то время, то режим может быть нарушен. Это нужно пройти для того, чтобы был духовный рост. И нужно зависеть только от Кришны. И зависеть от преданных, это значит зависеть также и от Кришны. И какое у меня должно быть умонастроение, когда я нахожусь в зависимости от преданных? Well, attachment for devotees, we should have the mood of Krishna consciousness, that we see them as a part and parcel of Krishna. We see them as devotees. We want to engage in devotional service with them. We want to hear and chant the glories of the Lord in their association. Мы можем приобрести больше привязанности к преданным, если будем больше находиться в настроении сознания Кришны, если будем видеть их как частицы Кришны, а как преданных, с которыми мы хотим вместе заниматься преданным служением, слушать и воспевать славу Господа, общение с ними. In the association of devotees, there will be loving exchanges between devotees. В общении с преданными происходит любовный взаимообмен. Inquiring confidentially, revealing our mind in confidence. Спрашивать о сокровенном и говорить о сокровенном. We should take the advantage of the association of devotees for these kind of exchanges. И мы развиваемся с помощью общения с преданными и с помощью такого взаимообмена. Okay, Shagavanti. Следующий вопрос. Good day. 他前面还有一个问题，就是说，他说感觉就是在我们修习的过程当中，努力了一段时间之后，可能这种努力的这种状态就被打破了，然后就是可能遇到一些考验啊什么的。他问这种是不是成长必须要经历的 Funny. The Mataji asked that we endeavor to do some devotional service, but after some times, this kind of devotional service or this mode of devotional service was broken. Матаджи говорит, что мы прилагаем усилия в преданном служении, но через некоторое время это настроение портится. И вопрос в том, что должны ли мы проходить через такой опыт. Well, this is part of anartha nivritti. It means you haven't got rid of all the anarthas in your heart. So this is the tendency that this kind of things happen in your devotional service. But when you get rid of all the impurities and all the material contamination in your heart, then this won't happen. Это часть анартха-ниврити. Вы должны избавиться от всех анарт в своем сердце. Это такая тенденция, это происходит с вашим преданным служением. Когда вы избавите от всякой нечистоты, и там уже не будет материальных осквернений, и такого больше не будет происходить. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Чайтанья Чаран Прабху. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Как мы должны проповедовать людям, которые знают жизнь, но не читают джапу, или тем, которые знают о Бхагавад-гите, но не могут понять ее? Well, we can give them more kirtan, engage them in kirtan, and engage them in service. Let them do service. Занимайтесь больше киртаном, вовлеките его в киртан. Также в какое-то служение, дайте ему какое-то служение. Get them to do cleaning, and cutting, and cooking. Get them to help clean the temple. Дайте ему что-нибудь помыть, порезать, приготовить. Это поможет. Пусть помоют что-нибудь в храме. Try to engage them in some kind of service, and that will help them to develop a taste. Старайтесь вовлечь его в какое-то служение. Это поможет ему развить тест. Это поможет ему развить вкус. If they do service, they will develop a taste to hear more. Если он занимается служением, он разовьет вкус к большему слушанию. And generally,
generally people like to hear stories, they like to hear pastimes. So you can tell them some pastimes, some stories, but you don't want to always just speaking pastimes, stories. We want to give philosophy also. Обычно людям нравится слушать какие-то истории, игры. Расскажите ему о каких-то играх, расскажите какие-то истории. Но не рассказывайте одни только истории или игры. Даже нужно давать немножко философии. So if they don't like to hear much, then you get them to do service. Однако не давайте ему слишком много слушать, пусть выполняет какое-то служение. And kirtan is also good. Киртан это тоже очень здорово. Join in the kirtan. Пусть участвуют в киртане. Следующий вопрос. 好的，下一个问题，阳光灿烂，顶拜姑的莲花族，请问最近看到报道说，印度目前有牛大量的繁殖，又不能杀，对环境造成了影响。如果动物大量的繁殖，影响了正常的生态平衡的话，应该如何处理呢？ Recently, I read the news that in India, the cows have produced too many calves and has broken the balance of environment. Я недавно слышал новость о том, что в Индии развелось множество телят, и они нарушили естественный баланс. И что же делать, если баланс в окружающей среде нарушится? Well, this is mundane knowledge that they're trying. They don't appreciate that the cows are very important creatures. This planet actually belongs to the cows. Это мирское знание. Мы не обращаем внимания на него. Телята – это очень важные создания. Вообще, эта планета принадлежит коровам. There's no question of having too many cows. The cows are very good for the planet. Нет проблемы в том, чтобы коров было слишком много. Коровы очень благоприятны для этой планеты. In the past, there were many, many more cows, and there was no problem. В прошлом коров было намного больше, и никаких проблем не было. Just like sometimes they make propaganda, there are too many people, so we have to have less people on the planet, so you should only have one child, you shouldn't have more than one child, like that. This is all propaganda. Иногда мы слышим пропаганду, чтобы людей на планете стало поменьше. Вам говорят, что надо иметь только одного ребенка, не больше одного. Это все только пропаганда. So everything's under the control of the Supreme Lord. We have more cows, then it means you have to know how to use the cows. You have to know how to make use of them. They're not meant for killing. They're not meant for just for eating. The cows are valuable. Все находится под контролем Верховного Господа. У нас больше коров, но смысл в том, как вы будете с ними управляться, как вы будете их использовать. Нельзя их убивать и нельзя их есть, потому что коровы очень важны. In India, they use the cow dung for cooking. В Индии коровий навоз используют для приготовления пищи. And the cow urine is also very good medicine. А коровья моча – это очень хорошее лекарство. So we want to appreciate the cows, not think, oh, too many cows. But we have to care for them. We have to take care of the cows. Поэтому мы хотим ценить коров. Никогда не думаем о том, что их слишком много. Мы должны заботиться о коровах. It's a very pious activity to take care of cows. Заботиться о коровах – это очень благоприятная деятельность.
The problem is people they've built so many houses and factories everywhere that we don't have the land nowadays for the cows. They're taking away all the good land by building factories and houses. Проблема в том, что у людей слишком много домов, слишком много заводов повсюду. Сейчас у них просто нет земли для коров. Они отдают хорошие земли под строительство домов, заводов. Okay, shall I go into? Следующий вопрос. 好的，下一个问题，苏木基拉达玛达吉，顶拜古鲁马哈拉吉，感恩翻译。请问，所有的灵魂都要在所有的欲望都得到满足之后才能回归吗？欲望无止境，为什么主要这么说呢？ Is that all souls have to fulfill all their desires? Only after that they can go back to the spiritual world. But why? В духовный мир можно вернуться только тогда, когда удовлетворишь все свои желания. Но как же тогда Господь сказал, что наше желание бесконечно? Well, if we have material desires, then you have to stay in the material world. But desires are endless in the spiritual world. In the spiritual world, there is also desire, but not material desire. А если у нас желания материальны, тогда вы останетесь в материальном мире. Однако желания бесконечны в духовном мире, там тоже есть желания. Однако это не материальные желания. Cannot stop desire. We can only purify the desire. Мы не можем остановить желания, мы можем лишь очистить их. Следующий вопрос. 还有多帕提玛达吉的问题。亲爱的咕噜， Следующий вопрос от Матаджи. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я слышала в лекциях других духовных учителей, что бхакти из духовного мира. Мы получаем бхакти, а так, будто бхакти передается из рук духовного учителя в наши руки. И получается, что мы приобретаем бхакти в момент посвящения. Я почувствовала большую разницу в том, как я читала джапу до посвящения и после. Well, yeah. Yes, of course, bhakti and chanting the holy name, it's the same thing. Bhakti is devotional services, chanting the holy name. So we get it from the spiritual master. At the time of initiation, we get connected to the parampara, to the line of disciplic succession. Бхакти, преданное служение, это воспевание святых имен. Мы получаем это от духовного учителя. И в момент инициации мы соединяемся с парампарой, с линией ученической преемственности. The chanting of the holy name you were given before the initiation. You don't need initiation to chant the holy name. Вы начинаете воспевать еще до инициации. Вам не нужна инициация для того, чтобы воспевать святое имя. But with the initiation, then you become connected to the line of disciplic succession and you get the right to engage in other activities, not just only chanting the holy name. Однако при посвящении вы соединяетесь с линией ученической преемственности. Вы получаете право заниматься и другой деятельностью, не только воспеванием святого имени. The spiritual teacher guides you in worshipping the deity, how to worship the Lord, and how to offer our food to Krishna, and study the philosophy, all of these things, not only just chanting the holy name. Духовный учитель наставляет вас, как нужно поклоняться божествам, Господу, как предлагать пищу Кришне, как изучать философию. Он учит всем таким вещам, не просто воспеванию святого имени. So the spiritual masters giving us the different varieties of devotional service. Таким образом, духовный учитель открывает перед нами различные грани преданного служения. And he's making our devotional service
authorized, that we're becoming connected to the disciplic succession. So our service becomes more authorized, that we're recognized as devotees. И он делает наше преданное служение авторитетным. Мы соединяемся с ученической преемственностью. Наше служение становится авторитетным и признается другими преданными. And he helps us to understand more the theology behind the chanting of the holy name. Это поможет нам больше понять теологию, стоящую за воспеванием святого имени. But the chanting of the holy name was given already before the initiation, but it becomes better, becomes perfected with the initiation from the spiritual master. Однако само воспевание святых имен начинается еще до посвящения. Однако оно становится лучше и совершеннее после инициации у духовного учителя. Okay, Hayowantima. Хорошо, следующий вопрос. 就是我想问一下，Bhakti 是通过这个授权的程序而能得到吗？ Is that we get the bhakti through the process, authorization process? Мы получаем бхакти через процесс авторитетного видения. We can only get bhakti through authority. То есть мы получаем бхакти лишь от авторитетов. We get bhakti from a devotee. You have to get bhakti from a devotee. Мы получаем бхакти от преданного. The devotee has bhakti and he gives us bhakti. У преданного есть бхакти, и он дает бхакти нам. We get the association with the devotee and they have bhakti, they have devotion in their heart. By their association, by their connection, by their inspiration, we also develop bhakti. Мы общаемся с преданными, а у них в сердце есть бхакти. И с помощью общения, связи с ними, получив вдохновение от них, мы также развиваем бхакти. Good. You have to want bhakti. Вы должны хотеть получить бхакти. Then the devotee can give us bhakti. И тогда преданные дадут нам бхакти. We have to follow the instructions of the devotee to get the bhakti. Мы должны следовать наставлениям преданных, чтобы получить бхакти. So we need the blessings and we need to also follow the instructions. Нам нужны благословения, и мы также должны следовать наставлениям. So we need mercy and we need to do also sadhana. Нам нужна милость, но также мы должны выполнять садану. Then we get bhakti. Тогда мы получим бхакти. Shaigavanti. Следующий вопрос. 下一个问题 ，Russia 马达基吧，顶拜公入。一般人离开躯体。 Следующий вопрос от Матаджи. Когда обычные люди покидают тело, их сопровождает сверхдуша, чтобы войти в следующее тело. Но когда чистый преданный покидает тело, а сам Кришна сопровождает его и возвращает обратно в духовный мир. Yeah, sure. Yeah, just like that. Krishna takes the devotee back to Godhead. Да, Кришна забирает преданного назад к Богу. 好的，下一个问题。 Следующий вопрос. Чайтанья Чаран Прабху в дополнение к своему вопросу уточняет. Когда мы говорим о философии с другими, они говорят, что это слишком сложно для понимания. И можем ли мы говорить с ними с той точки зрения, чтобы им было легче понять жизнь? Например, говорить, что обычная жизнь – это жизнь в сознании Кришны, и обучать их тому, как жить в сознании Кришны. Well, you can try. Yeah. I don't know if you'll make them devotees that way, but you can try. Мы должны попытаться. Я не знаю, сделает ли это его преданным, но нужно попытаться. You know, if people don't want to be devoted, people have to want to be devotees. They have to be attracted. They have to like you. You have to make friends with them. You have to cultivate their interest in devotional service. Вы должны быть привлекательны для людей, вы должны им нравиться, они должны с вами дружить. Вы должны развивать интерес к преданному служению. Takes time to make a devotee. We have to. Prabhupada said we shed gallons of blood to make one devotee. И дайте им время для того, чтобы стать преданными. Прабхупада говорит, нам надо пролить литры крови для того, чтобы сделать кого-то преданным. We distribute many books. We try to get one person to take an interest in bhakti yoga. Мы должны распространить множество книг для того, чтобы хоть одного сделать преданным и привлечь его в бхакти-йоге.
And from those people who come and who have a little interest, maybe one will become a devotee. И из тех, кто проявит какой-то интерес, только один может стать преданным. So it's not easy to bring people to Krishna consciousness. Это очень нелегко привлечь людей в сознание Кришны. We have to pray to Krishna, please help me, send me some nice people who are interested in Krishna consciousness. Молитесь Кришне, пожалуйста, помоги мне. Познакомь меня с хорошими людьми, которые интересуются сознанием Кришны. Следующий вопрос. 我们最后一个问题，那个梵瑜伽，马达有一个问题，就是说，他说，他们家，帕布是一位世俗上的一个好人，就他也关心家庭，对家庭很负责任。然后呢，他也不反对他修习这个 Krishna 知觉，也觉得这种修行 Матаджи задает вопрос. 对人很好。 Ее супруг хороший человек, заботится о семье и очень ответственный. Он не возражает против практики сознания Кришны и думает, что такая практика очень полезна для людей. Но Матаджи беспокоится о встречах с преданными, потому что в Китае это не очень законно. И в таком случае, как ей объяснить это мужу? Well, she can have smaller association, more private. She can associate with just one or two people rather than with a larger group of people. Может быть, ей нужно меньше общения, нужно какое-то личное общение с одним или двумя, чем с какой-то группой. Otherwise, she just maybe doesn't tell her husband, don't tell him where she's going. А в противном случае, пусть она не говорит своему мужу, куда она пошла. Or she can just associate by hearing these classes every day on the internet. Или пусть она общается через слушание, пусть слушает классы каждый день по интернету. It's a question of faith that she has to have strong faith, and she has to decide what to do. Это вопрос веры. Ей нужна очень большая вера. Ей нужно решить, что делать. I think for her it's not really a big problem. Я не думаю, что для нее это действительно большая проблема. Just going to hear, to be with other ladies. Просто ходить, слушать с другими женщинами. If you want something, if she really wants Krishna consciousness, sometimes you have to take the risk. Если вы чего-то действительно хотите, если вы хотите сознания Кришны, то иногда нужно рискнуть. The danger everywhere, in everything we do. Опасность везде и во всем, что мы делаем. But you can get the greatest benefit from a little Krishna consciousness. Даже если у вас будет совсем немного сознания Кришны. Can save you from birth and death. Это спасет вас от рождения и смерти. Okay, Jintin Daojer, Kaima. Спасибо. 好的，我们没有更多的问题了。好 Srila Prabhupada ki, 在 Tati Mataji ki, Guru Mani ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Toyota Pungshanjur ki, Jai, Haribo. Good day 可以在。Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. 好，那外坤的知音服务员聆听，非常感谢圣 Bhakti Narasimha Swami Maharaja 给我们带来精彩讲课和耐心的回答，感谢萨提玛大吉的主持和安排的平台，感谢所有奉献者聆听和提出的好问题，深深顶拜所有聚会的奉献者 Vaishnava， 祝大家有一个 Krishna 知觉的一天。Hare Krishna。